హాయ్! నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. నేను మీ గౌతమి. ఈరోజైతే డే 3 ఆఫ్ షాడోయింగ్ సీరీస్ అనమాట. డే 1లో మీరైతే మార్నింగ్ రొటీన్ నేర్చుకున్నారు. డే 2లో సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ నేర్చుకున్నారు రైట్? అండ్ డే 3లో మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక డేని ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు అనేది నేర్చుకుందాం. ఓకే. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. మీరు గనుక కొత్తగా నా ఛానల్‌ని చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో దాట్ ఈ వీడియో ఇంకా చాలా మందికి రీచ్ అవ్వాలి అండ్ ట్రై టు హెల్ప్ దిస్ వీడియో. ఓకే. నౌ కమింగ్ టు టుడేస్ టాపిక్ అ డే ఎట్ హోమ్. ఇప్పుడైతే స్టెప్ 1 అనమాట. స్టెప్ 1లో జస్ట్ మీరు నేను చెప్పింది వినండి. ఓకే. మీరేమి రిపీట్ చేయనవసరం లేదు. జస్ట్ నేను చెప్పింది వినండి చాలు. I spend a lot of time at my home with my family. Every morning, I wake up early and start my day with a smile. Immediately after waking up, I drink a glass of lukewarm water. After 15 minutes, I brush my teeth, I get freshened up, and then I start my household chores. I cook lunch simultaneously with the breakfast because I had to pack the lunch boxes and at the same time feed my children with the breakfast. Even if I am rushing, I try to do at least a small puja for peace of mind. And I make sure that I complete sweeping or mopping, all that before 7 a.m. I never forget to water my plants because I love to grow plants. On a holiday, I completely spend my day with my kids. I enjoy spending time with my family. We talk, laugh, play, and share our daily experiences. In my free time, I try to learn a few new things. I also spend some time practicing English. Either it may be speaking, or reading, or writing, or listening. I came to know that with minimum effort each and every day, I'm going to improve easy. In the evening, I relax for a while, having a cup of coffee. I don't have time to watch movies. So, if I have any leisure time, I try to watch YouTube videos in my native language, which inspire me a lot regarding financial growth and improving my English speaking skills or confidence. At night, after having dinner, I try to spend quality time with my family. Before going to bed, I think of my complete day. I try to journal for 10 minutes at least. I have recently started this journaling, which is bringing a lot of improvement in my mental health. I feel grateful for everything I have. Then I make my kids to sleep and do the dishes. Later, I go to sleep and get ready for another new day. ఇప్పుడైతే కొన్ని మీనింగ్స్ చూద్దాము. హౌస్ హోల్డ్ చోర్స్ లేక హౌస్ హోల్డ్ టాస్క్స్ అంటే ఇంటి పని. ఓకే. ఊడవటం, గిన్నెలు తోమటం, నెక్స్ట్ ఒత్తటం, ఇవన్నీ. వాటర్ ద ప్లాంట్స్ అంటే మొక్కలకు నీళ్లు పోయటం. స్పెండ్ టైం సమయం గడపడం. ప్రాక్టీస్ సాధన చేయడం. ఇంప్రూవ్ మెరుగుపడటం. మినిమం ఎఫర్ట్ తక్కువ శ్రమ. రిలాక్స్ విశ్రాంతి తీసుకోవడం. గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ కృతజ్ఞతతో ఉండడం. క్వాలిటీ టైం మంచి సమయం, విలువైన సమయం. డూ ద డిషెస్ గిన్నెలు తోమటం. ఓకే. ఇప్పుడు స్టెప్ 2. నేను ఒక సెంటెన్స్ ని చెప్తాను, నెక్స్ట్ మీరు రిపీట్ చేయండి. అఫ్ కోర్స్ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ని నేను తగ్గట్టుగా మారుస్తాను అనమాట. ఎందుకంటే నేను డేని ఎలా గడిపాను అన్నది వేరుగా ఉంటుంది, మీరు డేని ఎలా గడిపారు అన్నది వేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి కొన్ని సెంటెన్సెస్ ని స్కిప్ చేయడం, కొన్ని సెంటెన్సెస్ ని యాడ్ చేయడం అనేవి ఆబ్వియస్ గా చేస్తాను. సో జస్ట్ రిపీట్ వాట్ ఎవర్ ఐ సే. లెట్స్ స్టార్ట్. I spend a lot of time at home. I wake up early every morning. I help my family. I water the plants. I enjoy spending time with my family. I practice English every day. I try to learn new things. Daily practice helps me improve a lot. I relax in the evening.
I read books and listen to music. I feel grateful for my life. I get ready for a new day. వెరీ గుడ్. స్టెప్ 2 అయితే కంప్లీట్ చేసేస్తున్నా. ఇప్పుడు తెలుసు కదండి స్టెప్ 3. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయేది మొత్తం ఇక్కడ ఇస్తాను. అండ్ మీరు నేను ఎలాగైతే చెప్తున్నానో నాతో పాటు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్. I spend a lot of time at home with my family. Every morning I wake up early and start my day with a smile. I help my family with small household tasks. I enjoy spending time with my family. I practice English every day because daily practice helps me improve. In the evening, I relax and spend quality time with my family. Before going to bed, I feel grateful for everything I have in my life. Then I go to sleep and get enough rest to begin a new day very good. రియల్లీ ఎ గ్రేట్ జాబ్. మీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూస్తుంటే నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఇప్పుడైతే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఫోర్త్ టాస్క్ ఏంటండి? హోంవర్క్. ఓకే, హోంవర్క్ ఏంటంటే మీరు మీ డేని ఎలా క్వాలిటీ టైంతో స్పెండ్ చేస్తారు అన్నది కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. నేను ఒక్క విషయం చెప్పాలనుకుంటానండి. మీరు నేర్చుకుంటున్నారా లేదా అన్నది మీకు తెలుస్తుంది, రైట్? మీరు పక్క వాళ్ళని మోసం చేయొచ్చు, బట్ మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోకూడదు ఎప్పటికీ. సో ఏంటంటే మీరు చేసే ప్రాక్టీస్ ని నలుగురితో షేర్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట, ఒక ఓనర్షిప్ అనేది వస్తుంది. నేను ఇంకా బాగా చెయ్యాలి అన్న తపనైతే మీరు పెరుగుతారు. సో ట్రై టు పుట్ యువర్ హోంవర్క్ ఇన్ ద కామెంట్స్. ఓకే, ఈ రోజు హోంవర్క్ ఏంటంటే మీరు మీ డేని ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు అన్నది కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. 4 సెంటెన్సెస్ అయినా పర్వాలేదు, తప్పులు ఉన్నా పర్వాలేదు. ఓకే, 5 to 10 సెంటెన్సెస్ లోపు కామెంట్ సెక్షన్ లో రాసి పెట్టండి. మీకు 1 అటెంప్ట్ లో నేను ఏం చేయనట్లేదు. జస్ట్ టేక్ దిస్ వీడియో యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇందులో నేను ఏదైతే జస్ట్ ఇందులో కూడా ఎక్కువ సెంటెన్సెస్ లేవండి, జస్ట్ 10 సెంటెన్సెస్, రైట్? సో ఇలానే మీరు మీ డేని మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకొని జస్ట్ పుట్ డౌన్ అనే పేపర్లో రాసుకొని కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. తప్పులున్నా పర్వాలేదు. విత్ మిస్టేక్స్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్. మిస్టేక్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కదా, నేను చాలా సార్లు మన వీడియోస్ లో చెప్పాను, మర్చిపోకండి. ప్రతిరోజు మనం చిన్న చిన్నగా చేసే అభ్యాసాలే మనకి తర్వాత బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట, మంచి రిజల్ట్ అనేది తీసుకొస్తారు. సో హోంవర్క్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయండి. ఓకే, విత్ దిస్ వి విల్ ఎండ్ అవర్ Day-3 ఆఫ్ షాడోయింగ్ సిరీస్. అండ్ నెక్స్ట్ Day-4 లో అయితే కలుద్దాము. ఇంతవరకు సెలవు. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే చిన్న లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇది మరి కొంతమందికి అయితే యూజ్ అవుతుంది అండ్ షేర్ అవుతుంది. అండ్ మీరు కొత్తగా వచ్చినట్టయితే, వీడియో నచ్చినట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్.